先ほど行われたエキシビションの練習で羽生結弦が4回転アクセルを国内で初公開しました。スローで見てみると123、4回転半回ってますね。すごいな。これは割と良くて、今イメージ固めてるところです。8分の1回れば立てますね、間違いなく。例えば1日の練習が2時間だとしたら、1時間45は確実に 4A 使ってた日とかありますね。いや本当に降りれないんですよ、なかなか。本当に難しくて。4回転半ジャンプする4回転アクセル。Just to put things into perspective, people were still talking about how triple axel is such a big deal in the most recent Olympics 3 years ago. Triple axel jump, triple axel. Axel really starts with the approach. Axel is the only jump among all other jumps in figure skating that has a takeoff on the forward outside edge. That's quite a challenge because people feel more comfortable going backward, and every other jump takes off on the backward edge. Triple axel is almost the quad jump. The exclusion is that you don't rotate full 4 rotations, you rotate only 3.5 turns. So that's what makes the jump different from every other jump. Most of the twist comes from their bodies, not the ice. And the thing is, the more you know about axel, the more impressive it gets. Skaters have to use a lot of upper body strength to keep their arms tucked in so it won't slow down their spin. You need to spin fast. And then the big obstacle is slowing down. When she wobbles like this, or Tanya Harding nearly falls over, they're compensating for a huge rotational velocity, all while trying to look good. A triple axel turns physics into poetry, and that's probably the reason it's hard to describe for anybody. Today, the triple axel, often in combination with another triple, is almost standard repertoire. Triple Axel. Za ue fruik ni maya nifta bang ting nikunting nari Tompaya gatos ake gatos ekon talana weruta yasi Za ue fruik ni maya nifta bang ting nikunting nari Tompaya gatos ake gatos ekon talana weruta yasi Za ue fruik ni maya nifta bang ting nikunting nari Tompaya gatos ake gatos ekon talana weruta yasi. The difficult turns and steps, we have 6 different ones. Rockers, counters, brackets, choctaws,
loops, and twizzles. Counters. But when executing a counter, the skater turns outward to the curve of the entry edge, and exits on a curve in the same sense as the turn. Действительно, по сравнению с... Twizzles is a multi-rotational one-foot turn that moves across the ice. Twizzles, it's really hard for them to be executed perfectly. Amazing what he does on the floor. Look at this triple axel on the floor. It's unbelievable. Look at this, side by side triple axel on the floor and on the ice. Like 昔はがむしゃらにもっとなんか 3A の延長線上でトリプルアクセルの延長線上で頑張ってやれば回るんじゃないかみたいな感じとかあったんですけど、最近4回転半っていうものは飛び方がまず違うんだなっていうことを感じ始めて、でその飛び方がやっと4回転半らしくなってきたんですよね。The axel is a physics problem. This chart shows a small sample of single, double, and triple axel jumps. You can see the triple axel jump length is often shorter than the double axel length. That's because that extra energy is going into faster rotation. To pull off a quint would involve even faster speeds. You needed to snap into a tight rotation as quickly as possible. Look sort of, I guess, as close as you could to a pencil. 非常に悔しかったんですけど、もっといいです本当は。高くなると完全に体が拒絶反応を起こしたりとか、あとはその高さとその回るっていうことの両立がかなり難しいジャンプなので。じゃあもう今4回転アクセルはちょっと置いといてくんないかと練習すればするほど体も痛めるし、そうですね、トリプルアクセルもちょっと飛べなくなったっていうぐらいリズム崩したって言ったじゃないですか。そうですね、崩れますねやっぱり。
Look, up in the sky. What is an illusion? The illusion turn or illusion spin is a dynamic movement in gymnastics. With one foot on the floor, the gymnast performs a 360-degree rotation whilst kicking their leg through to splits in a vertical movement. Flexibility and balance are needed to create a convincing illusion.じゃあどうしてしますか？その4回転半飛びたいっていう理由の根本は納得したいなんですよね。自分自身がその胸を張ってこれが最高の羽生結弦の完成形だ、理想の羽生結弦だっていうところにたどり着きたいっていうのが多分その中の一部が4回転半だと思うんですよ。自分が滑ることによって何かの意味をちゃんと見出していければ自分が存在していい証なのかなっていうふうにちょっと思いました。本当はもっと近くなってると思いますし、本当にがむしゃらさも備えつつ冷静にいろんなことを分析して、本当に自分の限界に挑み続けたいなというふうに思っています。率直に言うと考え中です。何を表現したいのかっていうことをまた考えながら、選んでいきたいと思っています。羽生さん、はい、頑張れ。頑張ります。Triple Axel. So don't let me fall where I don't belong.